నలుగురే రావడం జరిగింది. 5 members. సార్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి సార్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఫస్ట్ యూనిట్ అవ్వాలి కదమ్మా. సెకండ్ యూనిట్ సెకండ్ సెమ్ లో ఉన్నాం మనం. ఫస్ట్ సెమ్ గైడ్ కొనుక్కున్నారా? అంటే ఎగ్జామ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది సార్. ఉందా ఫస్ట్ బుక్? టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది సార్. టెక్స్ట్ బుక్ కొనుక్కోమన్నారు కదా. టెక్స్ట్ బుక్ కానీ నోట్స్ కానీ ఏది ఉంటే అది. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ మోడల్ పేపర్ చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్ మోడల్ పేపర్ చూసుకోండి ఫస్ట్. అందులో మీకు ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చిందా? ఇది 11th నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయని అన్నారు సార్. అవునమ్మా. దానికి నోట్స్ కొన్ని పెడతాను మీకు. లేకపోతే నెక్స్ట్ మీకు క్లాస్ అయ్యాక నోట్స్ కొన్ని పెడతాను ఫస్ట్ యూనిట్ లోంచి. అలాగా అందరూ టెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కి మరి అంటే చదువుకోండి. ఈ నోట్స్ కూడా మీకు PDF లో పెడతాను ఫస్ట్ దానికి సంబంధించి. అందులో సెకండ్ సెమ్ చెప్పుకుంటాం కదా. ఈ నెలాఖరు లోపల మనం ఈ సెకండ్ సెమ్ కూడా అవగొట్టేసుకోవాలి. ఇవి కూడా పరీక్షలు వచ్చేస్తాయి. దీని బుక్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయమ్మా. సెకండ్ సెమిస్టర్ ఒక వారం రోజులు వచ్చేస్తాయి. సెకండ్ సెమిస్టర్ కోర్స్ జరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకు జరిగేదంతా సెకండ్ సెమిస్టర్ ఇది. అవును సార్. ఇప్పుడు ఏ సెమిస్టర్ మనం చెప్పుకుంటున్నాం? సెకండ్ సెమిస్టర్ చెప్తున్నారు. ఈ సెకండ్ సెమ్ పరీక్షలు కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్. మరి ఈ నెలాఖరు లోపు నేను సిలబస్ అంతా అవగొట్టేసుకోవాలి. మీకు వచ్చే మంత్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఇంకా అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను. అది చదువుకొని రాసుకోవడం. అంతా గ్రామర్ పార్టే కదా. దాంట్లో ప్రోజ్ పోయిటరీ ఏం లేదు. సరే సార్. అది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా మీకు ఆ బుక్ లో ఉంటాయి. లేకపోతే ఇంకొక బుక్ కూడా వచ్చింది, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ బుక్ కూడా వచ్చింది. దాని యొక్క కాపీ కూడా మీకు కొన్ని స్కాన్ చేసి పంపిస్తాను. సరే సార్. సార్ క్లాస్ అయిపోయాక పెట్టండి సార్ మాకు అది. పెడతాను. ఇదివరకు చాలా వరకు మీకు ఇచ్చాను నేను క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే. మీకు భారతీయులందరూ ఫొటోస్ కూడా తీసి పెట్టుకున్నారు ఆ బుక్ లో. తెలుగు మీడియం సార్ వాళ్ళు. తెలుగు ఇంగ్లీష్ పేపర్ తెలుగు మీడియం అయితే తెలుగు మీడియం అని ఇంగ్లీష్ లాగే కదా ఉంటది. అది బాగా అడిగింది. మళ్ళీ పెడతాను ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మళ్ళీ పెడతాను. భారతి నీ దగ్గర ఉన్న ఫొటోస్ కూడా పెట్టాము, తనకు పంపించు లేకపోతే ఒకసారి. అది నోట్బుక్ లాగా ఉంటుంది. ఒక 40 అన్ని స్కాన్ చేసి పెట్టాలంటే కష్టం కదా అని చూస్తున్నాను. లేకపోతే కొనుక్కుంటే పర్వాలేదు. అది అంటే ఇది ఈ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ టైం అమ్మ. ఇది అయితే మోడల్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందని ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. ఇప్పుడు మీ సెమిస్టర్ నుంచి స్టార్టింగ్ ఈ ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు మీ బ్యాచ్ అంతా కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. మీదే ఫస్ట్ పేపర్ అవుతుంది. కానీ కామన్ టు ఆల్ యూనివర్సిటీస్, అన్ని యూనివర్సిటీస్ ఇదే పేపర్ కాబట్టి. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్లో చదువుకుంటున్నాం ఇంగ్లీష్. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మీకు క్లాస్ ఏంటంటే మీకు నోట్స్ పెడతాను. ఇప్పుడు అది దానికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. అది ఫస్ట్ సెమిస్టర్ది నేను నోట్స్ పెడతాను. ఈ సెకండ్ సెమిస్టర్ వీడియో పెడతాను. ఓకే. ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటుంది సెకండ్ సెమిస్టర్లో థర్డ్ యూనిట్కి వచ్చాం. ప్రతి యూనిట్లో ప్రోజు పోయిటరీ నాన్ టేల్ ఉంటున్నాయి. ఫస్ట్ యూనిట్ చదువుకున్నాం, సెకండ్ యూనిట్ చదువుకున్నాం. థర్డ్ యూనిట్లో ఒక ప్రోజ్ పార్ట్ చదువుకుందాం, చిన్న స్టోరీ. ఈ స్టోరీస్ అన్ని వింటే ఏమవుతుందంటే మీకు ప్రతి దాంట్లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు, మిక్స్ చేసి కానీ ఇది కానీ అది కానీ. సో స్టోరీస్ చాలా బాగుంటాయి. సో ఈ చిన్న స్టోరీస్ మీకు వీడియో పెడతాను. మీకు మెటీరియల్కి ఈ లింక్స్ కూడా పంపిస్తాను. లింక్స్లో కూడా చూసుకోండి. ఎందుకంటే మనకి ఫిజికల్గా మనం కలవలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఈ లింక్స్ ద్వారా మనం ఈజీగా చదువుకోవచ్చు. మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కూర్చొని చదువుకోవచ్చు. ఇది చూడండి, ఈ స్టోరీ మొత్తం ఒక 4 పేజీల్లో చెప్పడం జరిగింది. ది నైట్ ట్రైన్ అట్ డియోలి. ఇది ఎప్పుడు రాశారు? ఇది 1988. ఆల్మోస్ట్ 112 years బ్యాక్, 120 years బ్యాక్ స్టోరీ. 1988 కదా. నౌ ఇట్స్ అరౌండ్ 19 ఇది కాబట్టి ఇట్స్ అరౌండ్ 50 to 70 years స్టోరీ.
19th సెంచరీలో 20th సెంచరీ మనం 2021లో ఉన్నాం. 1988లో జరిగిన స్టోరీ. ద రస్కిన్ బాండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ అతను రాశారు. కొంచెంగా చదివి ఐ విల్ గివ్ యూ టు దిస్, ఐ విల్ పుట్ యూ ద వీడియో విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇది చిన్నగా తెలుగులో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది మీకు. స్మాల్ స్టోరీ. ట్రైన్ ట్రావెల్, ఇండియాలో ట్రైన్ ట్రావెల్ ఎలాగ ఉంటుంది, మీ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అందరూ ట్రైన్ చూశారు కదా, ఎక్కారు కదా. జస్ట్ ట్రైన్ ట్రావెల్ ఇన్ ఇండియా. వీడియో షేర్ అవుతుందమ్మా మీకు? స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? సమ్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్. అవుతుంది కదా. ది లాస్ట్ ట్రైన్ అట్ డియోలి. సో ఈ స్టోరీ మనం ఇలా చదువుకుంటే కష్టం కాబట్టి ఐ పుట్ యువర్ వీడియో ఆఫ్ ది సేమ్ స్టోరీ. ఒకసారి మీకు చూస్తే, ఇందులో చూసారనుకోండి మీరు 88లో రైల్వే ట్రైన్ ఎలాగుండేది, ఇమేజ్ చూడండి. మీరు పిల్లలు పుట్టుంటారు అప్పటికి. బొగ్గు ఇంజిన్ అన్నమాట, స్టీమ్ మీద రన్ అయ్యే ఇంజన్స్. కంప్లీట్లీ కోల్ తీసుకెళ్లేవారు. దాని అంటే వెనకాతల పార్ట్ అంతా కోల్, బొగ్గు ఉండేది. ఇదంతా బాయిలర్, దీని నిండా వాటర్ ఉండి ఈ కింద మంట పెట్టేవారు. మంట పెడితే స్టీమ్ రిలీజ్ అయ్యేది. ఆ స్టీమ్ యొక్క ప్రెజర్ తోటి ఈ పిస్టన్స్ ద్వారా ఇంజన్ రన్ అయ్యేది. సో దిస్ వాజ్ హౌ ది నేచర్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ యూస్ టు బి అప్పట్లో. క్రమేపీ అదేమైంది, ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అయిపోయింది. అలా కొన్ని రోజులు డీజిల్ అయింది, డీజిల్ తర్వాత ఎలక్ట్రిఫికేషన్. నవ్వు ఇప్పుడు మనం కార్లు చూస్తున్నాం, ఇవన్నీ కూడా బ్యాటరీ వెహికల్స్ ఎలా మారుతున్నాయో. సో దిస్ హౌ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. సో ఒక్కొక్క ఈ ట్రైన్ జర్నీలో డిఫరెంట్ పీపుల్ యూస్ టు కమ్ అండ్ మిక్స్. ట్రైన్ జర్నీలో రకరకాల మనుషులు వచ్చి కలుస్తుంటారు. మనకు చాలా సినిమాల్లో కూడా చూపించడం జరుగుద్ది. చూసారు అక్కడ పాత ట్రైన్ జర్నీ ఎలాగుండేది, అక్కడ ఒక బిజినెస్ ఎలా చేసేవారు. ఇప్పటికీ కూడా ట్రైన్ జర్నీ ఈజ్ అన్ వండర్ఫుల్ లైవ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ ట్రావెల్ బై ట్రైన్. అక్కడ క్యాంటీన్ ఉంటుంది, ఇంకో చిన్న ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తారు. డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కల్చర్ కమ్ అండ్ మీట్ ఇన్ ద రైల్వే స్టేషన్ అండ్ ద బోగి. అక్కడ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. ప్లస్ ఇట్ గోస్ టు ద హిల్. మీరు సినిమా పాటల్లో కూడా, మన తెలుగు సినిమాల్లో కూడా చాలా చాలా పాటలు జరగడం ఇవన్నీ జరిగింది కాబట్టి ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ హౌ దిస్ ట్రైన్ జర్నీ హ్యాస్ బీన్ కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్. సో ఇది మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి, దీన్ని బట్టి వీల్ హ్యావ్ అ స్మాల్ video on this. We'll have a small video on this. This video will show what a wonderful. అదే పిల్ల అది చాలా పాపతో కాబట్టి చెప్తాను. So we'll have a small video of 10 minutes. Video చూడండి. If you want to sell online, make sure you stand out. Go to Wix e-commerce. When I was at college, I used to spend my Sir. summer vacations Yes. in Dehra. My grandmother's place. I would leave the plains early in May and return in వినిపిస్తుందమ్మా? July. Deoli was a small station about 30 miles from Dehra. It marked the beginning of the heavy jungles of the Indian Terai. The train would reach Deoli at about 5 in the morning when దేవులి అన్న పార్ట్కి ట్రైన్ జర్నీ ఇది. ఈ దేవులి అన్న పార్ట్ ఊర్లోకి ఎలా ట్రైన్ వెళ్తుందా అని చేసుకుని పెట్టే ఊరు జర్నీ ఇది. అందరూ లోనికి వచ్చి ఉన్నారు కదా, అందరూ ఎవరు అడ్మిట్లో లేరు కదా. 11 people are present now and I am starting the small video of 10 minutes video. జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ లింక్, రికార్డ్ చేసిన లింక్ కూడా మీకు పంపడం జరుగుద్ది. దీని గురించి ఏం ప్యానిక్ అవ్వకండి. ఎనీ డౌట్స్ ఒకసారి నేను స్టార్ట్ చేసే ముందు డౌట్స్ అరేంజ్ చేయండి. ఎనీ డౌట్స్? Okay, thank you. I'm starting Sir, this second, video. sir. the station would be dimly lit with electric bulbs and oil lamps, and the jungle across the railway tracks would just be visible in the faint light of dawn.
Deoli had one platform, an office for the station master, and a waiting room. The platform boasted a tea stall, a fruit vendor, and a few stray dogs. Not much else, because the train stopped there only. Here he explains about the Deoli railway station, which has only one platform, one tea stall, one street vendor, and a one small office room. And chinna station matter. It's a small, very, very small railway station. ఇప్పుడు మనకి నేచర్ లా స్టేషన్స్ లేవు అంటే అప్పుడు ఒకటో రెండో ట్రైన్స్ రన్ ఇప్పుడు నౌ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ రన్ టు దిస్ సో దిస్ అ స్మాల్ స్టేషన్ డెవలీ is a small station somewhere in this part of station. This is what 10 minutes before rushing on into the forest. Why it stopped at Deoli, I don't know. Nothing ever happened there. Nobody got off the train and nobody got in. There were never any coolies on the platform, but the train would halt there a full 10 minutes, and then a bell would sound. The guard would blow his whistle, and presently Deoli would be left behind and forgotten. I used to wonder what happened in Deoli, behind the station walls. I always felt sorry for that lonely little platform and for the place that nobody wanted to visit. I decided that one day I would get off the train at Deoli and spend the day there just to please the town. I was 18, visiting my grandmother, and the night train stopped at Deoli. A girl came down the platform selling baskets. It was a cold morning, and the girl had a shawl thrown across her shoulders. Her feet were bare, and her clothes were old. here you see the example when the person is telling, he is telling about the isolated railway station. ఎక్కడ ఎవరో జనాలు లేని రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక ట్రైన్ ఎప్పుడు కూడా ఆగేది బట్ ఇట్ యూస్ టు స్టాప్ దేర్ ఫర్ 10 minutes అంటే ఒక చిన్న విలేజ్ దగ్గర ఒక ట్రైన్ ఎప్పుడు విలేజెస్ అమాంగ్స్ట్ అ ఫారెస్ట్ అంటే అడవుల మధ్యలో ఉన్న స్టేషన్ లో ఎప్పుడు ఒక ట్రైన్ ఆగేది ఒకే ట్రైన్ బట్ ఇట్ యూస్ టు స్టాప్ ఫర్ 10 minutes అంటే చాలాసేపు ఆగేది ఎందుకు ఆగేది అన్నది డ్యూ టు రైల్వే టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఆ ట్రైన్ ప్రతిసారి కూడా 10 నిమిషాలు ఆగేది అందులో జర్నీలో ఎవరు కూడా ట్రైన్ నుంచి బయటకు వచ్చేవారు కాదు ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆ స్టేషన్లో ఎవరో కూడా బయటకు రావడం కానీ దిగడం కానీ జరిగింది ట్రైన్ ఆగేది బట్ వన్ గర్ల్ యూస్ టు కమ్ ఎవ్రీడే వచ్చి అక్కడ కూర్చుని ఏదో ఒకటి అమ్మకానికి ఒక షాల్ వేసుకుని బేర్ ఫుట్ అంటే కాళ్ళు జోళ్ళు కూడా ఉండేది కాదు ద గర్ల్ యూస్ టు కమ్ అండ్ సెల్ సంథింగ్ ఇతన్ని రెగ్యులర్గా ట్రావెల్ చేసేది ఇట్ యూస్ టు బి గ్రాండ్ మదర్స్ ప్లేస్ ది రైటర్ నౌ హియర్ థింగ్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ డౌన్ ఇన్ ద స్టేషన్ ఒకసారి దిగుదామని కూడా డిసైడ్ అవుతాడు you want to stay there for a day and go by the next day train. This was the small story of this thing. Please listen. But she was a young girl, walking gracefully and with dignity. When she came to my window, she stopped. She saw that I was looking at her intently, but at first she pretended not to notice. She had pale skin set off by shining black hair and dark, troubled eyes. And then those eyes, searching and eloquent, met mine. She stood by my window for some time, and neither of us said anything. But when she moved on, I found myself leaving my seat and going to the carriage door, and stood waiting on the platform, looking the other way. I walked across the tea stall. A kettle was boiling over on a small fire. But the owner of the stall was busy serving tea somewhere on the train. The girl followed me behind the stall. "Do you want to buy a basket?" she asked. "They are very strong, made of the finest cane." "No." So the girl is selling a finest cane basket. అంటే బెత్తంతో నేయబడిన బాస్కెట్లు అమ్ముతుంది. So she asked him when this fellow just followed and waited outside the train. Sir, basket kavala maako. It's very strong basket and netted by the fine cane. అంటే cane బెత్తం మీకు తెలుసా బెత్తం బుట్టలు అవన్నీ అల్లుతారు మనకి ఆ ఇదివరకు బుట్టల క్యారేజ్ అంటే బుట్టల్లోనే ఉండేవి సో ఇది ఇప్పుడు 1988లో అప్పుడు కేన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ కేన్ అన్నది అంటే సన్నపాటి బెత్తం అడవుల్లోనే పెరిగే ఒక వుడెన్ ఐటమ్ దాంతో బాస్కెట్లు కానీ కుర్చీలు కానీ అన్నీ కూడా అల్లుతారు and this girl is selling a basket made of this cane netted by her and she want to make her livelihood out of that చాలా మంది దగ్గర ఉంటాయి బెత్త బుట్టలు ఇప్పుడు అంటే మనకు ప్లాస్టిక్ వచ్చేకి అన్ని రీప్లేస్ అయినాయి
ఈ స్టోరీస్ అన్ని కూడా మనకి ఎందుకు పెడతానంటే జస్ట్ ఫర్ అస్ టు రీకలెక్ట్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ ప్రీవియస్లీ, ఇదివరకు ఏం జరిగేదా దాని గురించి ఈ చిన్న చిన్న స్టోరీస్ పెట్టి యూ వాంట్ టు ఎడ్యుకేట్ యూ పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. I said. I don't want a basket. We stood looking at each other for what seemed a very long time, and she said, "Are you sure you don't want a basket?" "All right, give me one," I said, and I took the one on the top and gave her a rupee, hardly daring to touch her fingers. As she was about to speak, the guard blew his whistle. She said something, but it was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. I had to run back to my compartment. The carriage shuddered and jolted forward. I watched her as the platform slipped away. See, this you can see the wording over there. The hissing of the engine. When you take the word, the hissing, the bell. Previously, the train used to have a bell. Bell ting 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 అని కొట్టడం. ఇప్పుడంటే బెల్ సైరన్ వచ్చింది కాబట్టి, బట్ దేర్ వాజ్ ఎ గ్రీన్ లైట్. ఇప్పుడంటే లైట్ లేదు. ఇప్పుడు అన్ని లైట్స్ డిఫరెంట్ ట్రైన్ జర్నీ అండ్ హిస్లింగ్ ఆఫ్ ది ఇంజిన్ ఒక విజిల్ వేసేది, ఇంజిన్ విజిల్ వేసి మీరు నోటీస్ చేశారంటే ఎప్పుడన్నా మూవింగ్ ట్రైన్ ఇంజిన్ సైరన్ వేరు. మీరు ఒకసారి ఎప్పుడైనా రైల్వే స్టేషన్ నోటీస్ చేస్తే ఎవరన్నా చైన్ పుల్ చేశారనుకోండి, వెంటనే ఇంజిన్ నుంచి హార్న్ కొడతారు. దాన్ని ఒక రకమైన హార్న్ కొడతారు, 3 times రింగ్ చేస్తారు. వెన్ ద ట్రైన్ ఇస్ స్టార్ట్ మూవింగ్, ట్రైన్ ఎప్పుడైనా మూవ్ అవ్వడానికి స్టార్ట్ అవుతే ఏం చేస్తారు, ఒక స్మాల్ సైరన్ అండ్ బిగ్ సైరన్, ఒక చిన్న కోత తర్వాత లాంగ్ కోత. ఈ 2 కోతలు వచ్చినాయంటే ట్రైన్ ఈ స్టార్టింగ్. సో మనం అంటే ఒక గుడ్డివాడు కూడా మన ట్రైన్ ఎలా బ్లో అయిపోతుందని తెలుసుకోవచ్చు. 3 సార్లు కొడితే ఇంజిన్ చైన్ లాగేసాడు అని, ఒకసారి కొట్టి రెండో స్ట్రాంగ్ రీజ్ కొడితే ట్రైన్ మూవింగ్ అని. సో ది హిస్లింగ్ ఇంజిన్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయింది, ఇంజిన్ సౌండ్ మొదలైపోయి ఈ హిస్లింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంటే యూ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తే ఒకసారి ట్రైన్ లాగినంటే బోగీలన్నీ కొట్టుకుంటే ఒకసారి అంటే ఆ స్పీడ్కి ఆ ఇనర్షియా. సో దీస్ వర్డ్స్ హావ్ బీన్ గివెన్ ఓవర్ హియర్. The hissing of an engine had the snack of the compartments of moving and the changing of these things. So that's how the train has started. అంటే ఒక స్టేషన్లో ఆగి 10 minutes ఆగిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి కొంటానని చెప్పి ₹1 పెట్టి బాస్కెట్ కొన్నాడు. He has taken that basket and started She moving. was alone on the platform and she did not move, but she was looking at me and smiling. I watched her until the signal box came in the way, and then the jungle hit the station. But I could still see her standing there alone. I sat up, awake for the rest of the journey. I could not rid my mind of the picture of the girl's face and her dark, smoldering eyes. But when I reached Dera, the incident became blurred and distant, for there were other things to occupy my mind. It was only when I was making the return journey 2 months later that I remembered the girl. I was looking out for the girl as the train drew into the station, and I felt an unexpected thrill when I saw her walking up the platform. I sprang off the footboard and waved to her. When she saw me, she smiled. She was pleased that I remembered her. I was pleased that she remembered me. We were both pleased, and it was almost like meeting of old friends. She did not go down the length of the train selling baskets, but came straight to the tea stall. Her dark eyes were suddenly filled with light. We said nothing for some time, but we couldn't have been more eloquent. I felt the impulse to put her on the train there and then, and take her away with me. I could not bear the thought of having to watch her recede into the distance of Deoli station. I took the baskets from her hand and put them down on the ground. She put out her hand for one of them, but I caught her hand and held it. "I have to go to Delhi," I said. She nodded. "I do not have to go anywhere." The guard blew his whistle for the train to leave, and how I hated the guard for doing that. "I will come again," I said. "Will you be there?" She nodded again, and as she nodded, the bell clanged, and the train slid forward. I had to wrench my hand away from the girl and run for the moving train. This time I did not forget her. She was with me for the remainder of the journey and for long after. All that year she was a bright, living thing,
and when the college term finished, I packed in haste and left for Dehra earlier than usual. My grandmother would be pleased at my eagerness to see her. I was nervous and anxious as the train drew into Deoli, because I was wondering what I should say to the girl and what I should do. I was determined that I wouldn't stand helplessly before her, hardly able to speak or do anything about my feelings. The train came to Deoli, and I looked up and down the platform, but could not see the girl anywhere. I opened the door and stepped off the footboard. I was deeply disappointed and overcome by a sense of foreboding. I felt I had to do something, and so I ran up to the station master and said, "Do you know the girl who used to sell baskets here?" "No, I don't," said the station master. "And you'd better get on the train if you don't want to be left behind." But I paced up and down the platform and stared over the railings at the station yard. All I saw was a mango tree and a dusty road leading into the jungle. Where did the road go? The train was moving out of the station, and I had to run up the platform and jump for the door of my compartment. Then, as the train gathered speed and rushed through the forest, I sat brooding in front of the window. What could I do about finding a girl I had seen only twice, who had hardly spoken to me, and about whom I knew nothing, absolutely nothing, but for whom I felt a tenderness and responsibility that I had never felt before? My grandmother was not pleased with my visit after all, because I didn't stay at her place more than a couple of weeks. I felt restless and ill at ease, so I took the train back to the plains, meaning to ask further questions to the station master at Deoli. But at Deoli, there was a new station master. The previous man had been transferred to another post within the past week. The new man didn't know anything about the girl who sold baskets. I found the owner of the tea stall, a small, shriveled-up man wearing greasy clothes, and asked him if he knew anything about the girl with the baskets. "Yes, there was such a girl here, I remember quite well," he said. "But she has stopped coming now." "Why?" I asked. "What happened to her?" "How should I know?" said the man. "She was nothing to me." And once again, I had to run for the train. As the Oli platform receded, I decided that one day I would have to break journey there, spend a day in the town, make inquiries, and find the girl who had stolen my heart, with nothing but a look from her dark, impatient eyes. With this thought, I consoled myself throughout my last term in college. I went to Dehra again in the summer, and when in the early hours of morning the night train drew into Deoli station, I looked up and down the platform for signs of the girl, knowing I wouldn't find her, but hoping just the same. Somehow, I couldn't bring myself to break journey at Deoli and spend a day there. If it was all fiction or a film, I reflected, I would have got and cleaned up the mystery and reached a suitable ending for the whole thing. I think I was afraid to do this. I was afraid of discovering what really happened to the girl. Perhaps she was no longer in Deoli. Perhaps she was married. Perhaps she had fallen ill. In the last few years, I have passed through Deoli many times, and I always looked out of the carriage window, half expecting to see the same unchanged face smiling up at me. I wonder what happens in Deoli, behind the station walls, but I will never break my journey there. It may spoil my game. I prefer to keep hoping and dreaming, and looking out of the window, up and down that lonely platform, waiting for the girl with the baskets. I never break my journey at Deoli, but I pass through as often as I can. Yes. The night train at Deoli. I think all of you have seen this wonderful little love story of a train at Deoli. A train that passed regularly on this platform, to this platform. The person who has been studying in Delhi used to cross in this train and every day watch this girl. Every time when he passed this railway station, you watch this girl selling baskets.
And throughout his life, he met her twice. And only one tea stall and the basket seller used to come to the railway station. And he has fallen in love with this girl. And he want to make his journey with the girl for the rest of his life. But later, after 2 or 3 visits, the girl didn't turn up to the railway station. But this fellow has been turning up. Every time he comes to the railway station, he used to get down to the railway station daily and go and ask the station master about the girl and all these things. But all the time he returned without no answer that nobody knows the girl. So this is a small story written by an Ruskin, and this how the story has been for you, and you'll be enlightened to know that the small love story has been kept in your syllabus for your understanding. And another thing, a railway information and railway train that moves on the 1988 railway station. This is how the story goes on. So this is how we heard this story. అంటే ఇది సెకండ్ సెమిస్టర్ లో థర్డ్ యూనిట్ లో ఉన్న ఒక ప్రోస్ పార్ట్. దీని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. యాజ్ వీఆర్ రన్నింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైం, దిస్ వీడియో విల్ బి సెండ్ టు యూ. ఇదంతా కూడా మీరు ఒకసారి చదవండి, ఒక స్టోరీ వినండి. దెన్ విల్ బి ఆన్సరింగ్ ది క్వశ్చన్. దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు ఖచ్చితంగా. ఇట్ మే బి 5 మార్క్స్ అటెండ్. ఎస్ సార్ సెకండ్ సెమిస్టర్ బుక్స్ వచ్చాయా సార్? వచ్చుంటాయేమో మార్కెట్ లోకి. కొనుక్కోవాలా సార్ అవి? గైడ్ కొనుక్కోండి అమ్మా చాలు. సార్ మెటీరియల్ వచ్చి కొనుక్కుంటే మీకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అవుతుంది. అలాగే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కూడా మెటీరియల్ వచ్చి కొనిసుకోండి. మీకు నోట్స్ అది నోట్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మెటీరియల్స్ అది టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే సరిపోతుంది కదా సార్? సరిపోద్ది. ఒకవేళ కొనుక్కోగలిగితే ఇదిగో బుక్ చూపిస్తాను. ఇదిగో బుక్ కూడా వచ్చింది చూడండి. ఇదిగో ఓకే సార్. ఈ బుక్ కూడా కొనుక్కుంటే కొనేసుకోండి. 40 రూపాయలు 80 రూపాయలు ఉంది ఇది. అంటే మీరు రాయలేకపోతే మెటీరియల్ మీ దగ్గర ఉంటే మెటీరియల్ ప్రిపేరే రాసుకోండి. లేదా ఒకరు కొనుక్కొని మెటీరియల్ ఫార్వర్డ్ చేసుకున్నా చేసుకోవచ్చు. గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్. అది ఈ బుక్ పెట్టాను ఆల్రెడీ, మళ్ళీ పెడతాను. సరే సార్. ఇదో మోడల్ పేపర్ బుక్ వచ్చింది. అంటే ఒకటి మీరు ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పేపర్. ఇదే ఫస్ట్ టైం మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. ఈ పరీక్ష ఇప్పుడు దాకా జరగలేదు ఈ పేపర్ తోటి. మీ సెమిస్టర్ నుంచి ఫస్ట్ అందుకని ఏమవుద్దంటే పడవచ్చు పడకపోవచ్చు క్వశ్చన్స్ ఇందులో. వాళ్ళు కూడా గెస్ వర్కే కాదు, ఏదన్నా కూడా ప్రతి దాన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. కంగారు పడద్దు. ఏం ఆన్సర్ చేసినా మీకు మార్కులు పడతాయి. మోడల్ పేపర్ బుక్ పెట్టండి సార్. ఓకే, మోడల్ పేపర్ పెడతాను. దాని బట్టి ఆన్సర్స్ మీరు తయారు చేసుకోండి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా పెడతాను, ఆన్సర్స్ కూడా పెట్టండి సార్. పెడతాను.